Namaskar, hello, and a very, very good evening. This is a Friday, and Friday Mane. This is time for Dulhan Diaries. Let's write every Friday. যেখানে বিয়ের গল্প শুরু হবে এমন ভাবে যাতে সুন্দরভাবে শুধু বিয়ে নয়, the relationship lasts forever and beautifully. And আজকে আমাদের এপিসোডে we will be having a lot of interesting chapters written on Dulhan Diary, and একটু বাদেই কিন্তু আজকে we will have with us somebody I really look up to. You know, she is somebody যাকে আমি যতবার মিট করেছি আমার মনে হয় there is something so calm and so pure about the soul that it is an honor and privilege that আজকে আমাদের সাথে কিন্তু একটু বাদেই জয়েন করছেন ডক্টর Rupashree Dasgupta. And আজকে as you are aware that Dulhan Diaries is a chapter which has to be written beautifully so that weddings are grand and the marriages last a lifetime and happily. প্রত্যেকটা বিয়েতে the wedding checklist is so important, and when we talk about checklist, it's about everything that is required to make a gala wedding possible. যখন থেকে বাড়িতে there is a little baby girl, মাঝে মাঝেই লোকজনের কথা হয় আরে ভবিষ্যতে বিয়ে হবে, বিয়ে মানেই গয়না. So when we talk about wedding jewelry, of course we talk about Senco Gold and Diamonds, and let's have a look at a phenomenal video that we would like to present. Fatherhood is the greatest job in a man's life. Challenging, but nothing beats the joy. The day your child is born, the stress is like the last over of the World Cup, and you have 20 runs to win. Having a toddler is 24/7 fielding, always ready to catch her, or something she drops. Being dad to a teenage girl is like protecting your wicket against 10 fast bowlers. Ek saath. And now I have to follow trends, so she thinks I am cool. She is the captain. Such mein, I love every minute of being a dad. It feels like I was born for this job. Dulhan Diaries presented by Senco Gold Diamonds, and আজকে আমাদের সাথে, as I mentioned, we will be joined live by one of the most sought after gynecologists of the country. Dr. Rupashree Dasguptaকে যা যা মনের প্রশ্ন আছে you can ask and feel free to ask, and যদি মনে হয় যে না প্রশ্নগুলো এখানে করতে পারছি না তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এই নম্বরে। যদি এমন কিছু প্রশ্ন থাকে যেটা একটু মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটু গোপন প্রশ্ন, নামটা ঠিক বলতে চাই না, এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করো, and এখানে যারা হোয়াটসঅ্যাপ করবে তাদের নাম আমরা এখানে বলবো না, বাট ইউ ক্যান গেট ইয়োর কোয়েশ্চেনস আস্কড, বিকজ বিয়ের সাথে
having the consultation with the right gynecologist and somebody as senior as Dr. Dasgupta would be a pleasure. But tar age ajke wedding checklist I will show a video by none other than Joita Sen, jini Manonio Director and Head of Marketing and Design of Senco Gold Diamonds. And আমাদের কিন্তু একটা spot quiz. One spot quiz will, await right after this. So watch it carefully, hear it well, and there would be a question that will follow. So don't miss anything that's coming up. কারণ Ms. Joita Sener কথা থেকে কিন্তু থাকবে একটা প্রশ্ন। Namaskar, আমি Joita Sen. Ajke we are going to talk about brides and Rajvara. Perfect time for you to plan and decide and choose what you wish to do in terms of jewelry, how you should buy, when you should buy, and what are the best options available for you to buy our jewelry. এবার আমাদের wedding collection যেটা বিবাহ collection 2023 is called the Rajvara. আমরা কেন Rajvara বলছি? Because today's bride is a woman who is confident in herself. She is a modern woman, yet she is rooted in traditions. সব responsibilities, সব সম্পর্ক, সব relationship, সব কিছু fulfill করে. But at the end of the day, she is her own person. She knows her mind, she knows what she wants, she is very confident. And at Senco Gold Diamonds, we wish to celebrate the new modern woman. That is why we called it Rajvara, because she is the queen of her life and she is the queen in her family and she will be the queen in the family she is going to. After all, মেয়ে তো লক্ষ্মী হয়, তাই না? So this year আমরা Rajvara यानी कि celebrating the modern woman এটাকে inspiration নিয়ে আমরা এই collectionটা বানিয়েছি. And this collection is all about tradition, keeping the tradition, yet the look, the feel, the style is very modern. Because we understand that the bride today has to look trendy, she has to look beautiful, and she has to express her personality. Because today girls are experimenting, they are not afraid to create new styles, be bold, experiment with colors, and we respect you and we understand you, which is why you are our inspiration. So we have meenakari, we have ball and wire work, Calcutta karigari, which is famous the world over. Belgian chocolate is popular, and Calcutta karigari is very, very popular world over. These are famous work which is now going world over and people are wearing them with so much pride. It's handcrafted, and no matter which part of the world you're going to, where you're getting married, remember you carry that part of handcrafted jewelry which is the pride of the nation, Calcutta man-made jewelry. And keeping these in mind, we have used these Calcutta ball, wire work, meenakari, nakshi, ari work, all of these designs in our work. So the pattern and everything is traditional, but the structuring is modern, keeping in mind the taste that you have. We have used pearls, we have used colored stones, we have diamonds, we have polkis, we have every element that can make you happy and look royal. The Rajvara collection is a widespread collection to give you that royal and bold look. And we understand that each and every one of you have a budget. So keeping in mind a USP, that is a fuller look within a budget, and every design can be customized as per your budget, which is the highlight of our Rajvara collection. In our Rajvara collection, which celebrates the modern woman who is rooted in tradition, we have taken inspiration from you, because you are the modern woman who is traditional yet who is looking forward. That is why we have brought all the traditional elements set in a very modern pattern and structure and created a collection which not just looks good on you but also fits every budget.
from the first episode, we celebrated the fact that the wedding is not just about the bride, but about the family members as well. And we kept this thought in our collection as well. So we have different collection ranging from different weight of gold to different sizes and fitting every budget. So therefore, whether you are the bride or the mother of the bride or the sister of the bride or the aunt of the bride, we have something for each and every one of you in our Rajwara collection. And do not forget to explore our collection on our website. So if you wish to check out a collection, please go to www.sencogoldendiamonds.com. Check out some of our collections, and of course the whole range of collection is there in our showrooms. Our sales executives are going to show you our latest collection. Please explore them and look gorgeous in it. And we also remember that there are various schemes that you can avail of to plan for the wedding, because after all, a wedding is a heavy budget occasion of our life. So that is why we understand that every part of the wedding has a budget allocated. We respect that, we understand it, and we have a solution for you. For example, for diamonds, we have EMI options, we have different gold planning schemes, we have, of course, our monthly saving schemes, and also we have what you call our online My Digi Gold app, where you can buy and sell gold or save your gold at your convenience. So explore all these options and do come to our store to know in detail, because we have plans for you to explore from. And also do not forget that we also do old gold exchange. In case you have a design at home which you feel is not suiting your personality or your style, and you wish to change that look and make yourself look more beautiful with a design that suits you, do not forget to bring your old gold and exchange it at our showroom. And of course, our old gold is all done through machine, and therefore it has no human intervention. So therefore it is the best way to assess your old gold. For all those who are getting married, I wish you all the very best in your new life. It is a very beautiful moment, but it also requires a lot of adjustment, compromise. And if you are with your partner and you have a great understanding, you are set for life. Remember, friendship is the basis of the best relationship. Time to get set ready. একটা spot quiz. #DD Senco. #DD, that's Dulhan Diaries Senco দিয়ে উত্তরটা লিখতে হবে. And the question is, what is the wedding collection of Senco Gold and Diamonds 2023 called? What is the wedding collection called? That is the question. #DD Senco দিয়ে কিন্তু উত্তর দিতে হবে. And without any further delay, it is my honor, privilege to have with us today on Dulhan Diaries Dr. Rupashree Dasgupta, who has been such an important and integral part of the journey. Her constant inspiration acts as a motivation. Senior consultant, minimal access and robotic surgeon. She is a gynecological oncosurgeon. এবং আজকে golden words কিন্তু শুনবো আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে. All doubts, all questions, she's here. Thank you so very much for your precious time. কারণ আমি জানি এখন চেম্বারের টাইম, but still you have accommodated your time. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Good evening, everybody, and I must thank Roopsha. I've been a part of her journey through Dulhan Diaries, and she's doing amazing work. And I'm glad to, again get in touch with all of you and provide some interactive sessions, answer your queries.
And please feel free to ask us anything you want. And as Roopsha so clearly said, if you feel shy or you feel that you're not able to ask certain questions, please WhatsApp on this number, and she would be messaging them to me, I guess, and I will answer all your queries later on. So let's start, You can Roopsha. actually do it live, মানে হোয়াটসঅ্যাপ গুলো আসলে আমার কাছে এখানে চলে আসবে, অ্যান্ড আমি যদি আমাদের প্রোগ্রাম চলাকালীন হয়, I will be trying to address all the questions. যদি কারোর মনে হয় that gynecologist is here, কিছু প্রশ্ন আছে, করতে পারছি না, সবার সামনে নামগুলো বলতে চাইছি না, তার জন্য কিন্তু এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা। And golden words, because yes, she is such an enlightened and a great soul. First thing যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই, Thank you for physical this kind relationship. word, Roopsha. Thanks a lot. Thank you. Physical relationship, physical compatibility একটা সম্পর্কে, বৈবাহিক জীবনে, ম্যারিটাল রিলেশনশিপে কতটা ইম্পর্টেন্ট? অ্যাজ আ ডক্টর, হোয়াট ইজ ইয়োর? So I will speak both as a doctor and from experience. It's very important. It's very important because you have a feeling and a sense of security with that person. You need to feel that you are safe. Then we have certain physical needs which get because not even men, only men, women do have physical needs. It increases your intimacy. You have a sense of security. You feel you can trust that person, and it is a part of your daily life. It spices up your life. Yes, there are only two kind of animals that have sex: for fun and for reproduction. Can anybody answer? Who are those people? One is human beings, of course, for sex and for reproduction. Rupsha. For okay, whales, I'm not sure. Dolphins. Oh, dolphins. Okay, jolly Yes. was close. Yes. Choto So car. other animals have physical intimacy for reproduction. They do not feel the pleasure or the intimacy because their brains are not well developed. Whereas Right. physical intimacy also releases the good hormones in our brain. So that way, health-wise also it is good. Hugging releases oxytocin. It releases the good hormones and decreases the bad ones. So there are multiple benefits. Right. So the benefit of love, I think, is something যেটা নিয়ে কখনো কোনো ডিবেট হবে না। সম্পর্কে the physical aspect is so important, but সেখানে যখন ভালোবাসা মানে পরিপূর্ণতা আনে, তখন আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা অনেক বেশি সুন্দর। সো বিফোর গেটিং ম্যারিড, বিকজ এখন অনেকেই, ইভেন অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, পিপল হ্যাভ দ্যাট কোর্টশিপ পিরিয়ড, যেখানে দুজন দুজনকে জানার একটু সময় পায়। হোয়াট উড ইউ সাজেস্ট এই টাইম পিরিয়ডটাতে অ্যাটলিস্ট কি কি ফ্যাক্টর দুজনের একে অপরের সাথে ডিসকাস করে নেওয়া উচিত বা টেস্ট করে নেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোনো রকম সমস্যা না হয় in terms of this? Well, so many things. If I look at the health part of it, the health aspect of it, so first of all, it's good to have a single partner. Yeah, nowadays people have more than one. That's normal. Obviously, if you seriously don't get along with somebody and you move on to the other one, but be careful and be aware that you don't end up with any infections. Yes, that is important for life. So always be aware that you are using condoms. Condoms are to be used not only to prevent pregnancies, but I want to spread this message today on this platform that condoms prevent sexually transmitted infections. Sexually transmitted infections may then lead to blockage of your tubes, right? And may cause infertility, may cause ectopic pregnancies, may cause pelvic infection disease, tubo-ovarian abscesses. There are a lot of problems that can happen. And human papilloma virus can also lead in future. I'm not scaring anybody, but repeated infections, how it can cause cervical cancer also, right? So there is something called the cervical cancer vaccine, which everybody should be aware about by now. From the age of your 15 to 25, we start actually from 9 in foreign countries to 25. Before your sexual debut, all ladies, women should know that a vaccine ta nile amra puro almost 90% protection pachi from this dreaded disease, cervical cancer. Eta ekta.
And the other thing that you asked me, Rupsha, was what all should they do if you're planning a future together. Then in that case, we do suggest that the marriage should be non-consanguineous. It means that it should not be between family members, like distant cousin or anybody, because there are certain genetic conditions that can be transmitted through the similar genes to the baby, right? Second হচ্ছে that you get a test done for the husband and the wife and the male and the female to rule out certain common infections, right? Like your viral serology, your hepatitis, HIV, those status. Get your sugar test done, see that your thyroid level is normal, rule out that you don't have a condition which is common in the east like thalassemia. Do check that your rubella vaccination is up to date for a lady before she embarks on the pregnancy. And of course, very very important that আমরা আমাদের একটা healthy life maintain করি. BMI, that is your body mass index, should be 30 and lower, so that we don't go on ahead and have pregnancy complications. অনেকটা বললাম, এবারে যদি এটাই তো শোনার জন্য আজকে we have requested your time. আর আজকে আমাদের সাথে যারা দেখছো, এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো যদি তোমার মনে হয় দ্যাট আমার প্রশ্নটা এমন যেটা আমি জনসমক্ষে করতে চাই না। But otherwise, you can comment and you can ask anything related to gynecology with the expert and the best person I know. এবার একটা ছোট্ট পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করছি, সেটা হচ্ছে seeing you, and whenever I've met you and whenever I follow you on social media, you are so successful professionally. You have achieved so much. The only robotic oncosurgeon, Shebhabe, and you maintain such a beautiful relationship with your husband, always beaming and glowing in love. What, according to you, constitutes to a very happy marriage? Yes, so I'm blessed that I've got this question asked. I never thought that I would be on a platform answering this question, because I had a really late marriage, but it was worth the wait, because only this in the afternoon, I was telling my husband that there are very few people in this world who actually find their soulmate, and I think I found mine in you. Right? So just this evening, I was telling him that maybe you just wait for the right person to come along, and when he just does, you realize that he's the right person. Also, for a successful marriage, there should not be any ego between the couples. There should be adequate respect for each other. It's very important, because respect and love goes hand in hand. And for me, the success to a great marriage is just drop your ego, be what you are. It's not that it's smooth sailing all the time. You can have fights, but don't hold on to it for a long time, because somebody once told me that every time you had a very bad fight with your husband, think about all the good things he has done for you. So when you think about all the good things he has done for you, slowly your anger will come down, and then you can, so that's it. And এরকম মিষ্টি একজন দম্পতি, we are so inspired by your love story. And আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিছু একটা প্রশ্ন এসছে। আমরা যেহেতু আজকে ডক্টর রূপশ্রী দাশগুপ্তকে পেয়েছি, and it is your time to ask anything, could be a private question, তার জন্যই আজকে বারবার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি দেখাচ্ছি, কারণ হয়তো ওপেন প্ল্যাটফর্মে প্রশ্ন আসবে না। So the question has come, আমার পিরিয়ডস ডিউরেশন কমে গেছে, কি করব? আগে 5 days থাকতো, এখন 3 দিন, তাও উইক ফ্লো। আমি এগুলো নিয়ে চিন্তিত। নাম প্রকাশে অনেকগুলো রিজন হতে পারে। আমাদেরকে দেখতে হবে আপনার বয়সটা কত, আপনার কোনো আগে পরবর্তীকালে কোনো did you have any problems like thyroid problem, if you have polycystic ovarian disease, if you had any abortions or any miscarriages যেখানে ওয়াশ হয়েছে, যার ফলে কি এন্ডোমেট্রিয়ামটা কমে গেছে, ভেতরের লাইনিংটা, তাই জন্য স্ক্যান্টি ব্লিডিং হয়েছে। So you have to give us a little more detail for us to answer this question clearly. তো যদি if you are able to send us a little bit of details, we will get back to you again. ওয়ান্ডারফুল। যে হোয়াটসঅ্যাপ করেছো, তুমি আরেকবার হোয়াটসঅ্যাপ করে আরেকটু ডিটেলস দিতে পারো। অ্যান্ড ফর এভরিবডি ওয়াচিং, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন উইচ ইজ প্রাইভেট, অ্যান্ড স্পেশালি যাদের বিয়ে হবে সিচুয়েশন, তাদের যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে, বিকজ
the physical compatibility and the physical romance is so important in a relationship. আচ্ছা, অনেকেই বলে ও বিয়ের প্রথম প্রথম the attraction is there and later on there is no attraction. এটা নিয়ে patients দেরকে what advice do you give? Yeah, so I tell my patients nowadays, generally I end up giving a lot of these kind of advices. Patients really come and ask me these things that I don't feel the urge to have sex, I've lost the libido. I'm a more open person, I can speak because I'm an obstetrician, so don't feel shy, ladies. So what do you, some people say I've lost the interest, some people say that the other thing, that he is interested but I don't feel the, or sometimes the women also says that I'm interested, he doesn't feel. So general counseling ami boli that you have to work on your marriage. There are times that you are stressed out, he's stressed out, there's problems in the home, you've had a tiff or something, so oitake sort out korte hobe, because for women everything is not physical, it is emotional, in the sense that if you're not in a good mood, if you're really not in the mood to get intimate, nobody can force us. And at the same time, it is very important for us to go along. তো আমি তো এটাই বলি ওনাদেরকে that don't hold on to grudges. Also try to do something exciting in the weekend, go for a long drive, or together go watch a movie, small things. Or when somebody is really depressed, I say just take her out, take her out somewhere, go for a trip somewhere. I tell them go to Darjeeling, go to Guwahati. So those things, small things that you do together, start doing things together, which really builds up your relationship. Wonderful. I think একটা ছোট্ট স্পট কুইজ করে নি, বিকজ আমাদের দুলহান ডায়েরিজেও ছোট্ট একটা কুইজ থাকে, আমাদের টপিক থাকে, সো একটা স্পট কুইজ করব বিকজ উনি অনেক কিছু বলছেন, সাম গোল্ডেন ওয়ার্ডস উই আর হিয়ারিং কার্টসি ডক্টর রূপশ্রী দাসগুপ্তা। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, উনি এক্ষুনি বললেন ফর উইমেন ইট ইজ নট জাস্ট ফিজিক্যাল বাট ড্যাশ, শব্দটা কি বললেন ডক্টর রূপশ্রী দাসগুপ্ত? হ্যাশট্যাগ DDRD, because hashtag Dulhan Diaries রূপশ্রী দাসগুপ্তার কথা থেকে কিন্তু আজকে বেশ কয়েকটা স্পট কুইজ অপেক্ষা করছে। একটা কোয়েশ্চেন করে নিলাম, সো ইফ ইউ হ্যাভ নট গট গেট সেট রেডি, এখনো যদি না হয়ে গিয়ে থাকো যে যখন তখন যা ইচ্ছে হয় আমাদের প্রোগ্রামে, প্লিজ 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 গেট প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড গোল্ডেন ওয়ার্ডস কন্টিনিউইং উইথ ডক্টর দাসগুপ্তা। আমি দেখি কোনো প্রশ্ন আমাদের লাইভে এসছে কিনা। ওকে, উত্তর এসছে, বাট এক্সাক্ট শব্দটা কি বলেছেন উনি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। উই উইল কিপ মুভিং। ওকে, লেটস সি। আমরা সঠিক উত্তরটা এক্ষুনি দিচ্ছি না, একটু বাদে দেব, এবং উইনার্স উইল বি ডিক্লেয়ার্ড নেক্সট উইক। মুভিং অন, গোল্ডেন ওয়ার্ডস শুনছি তোমার কাছ থেকে আজকে। ওকে, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যখন অনেক দিন ধরে লম্বা সম্পর্ক, তা অনেক সময় এরকম ইয়াং কাপলসরা বিয়ের ডিসিশন নিতেই পারছে না। বিয়েটা কি দরকার, কেন হবে, সবই তো মানে লাইফ ইজ অ্যাজ ইফ কাভার্ড। তাদের জন্য কি উপদেশ, যারা 20s-এ হয়তো 10 বছর 8 বছর স্কুল লাইফ থেকে হয়তো প্রেম চলছে, কিন্তু বিয়েটা হচ্ছে না, বিয়েটা করছে না? Well, so is this the girl who's saying no or the boy who's saying no, or both? Or maybe both. Both, yeah. Whatever said and done, I speak for the ladies. I'm more of a ladies. I always support women. So ami bolbo je, yes, ladies, you have the right. You don't need to get married at 20, please. You need to be independent, and you have to have your stand in this society, because it was old norms that were put into place, that women have to cook and look after kids and men have to work. That's not there anymore. Now it's equal. And that day a lady came and the husband was telling me just 2 days back that my wife has stopped working after she's married. So then I told her these words, that why did you stop? Because it's not right that you depend on your husband for food, money, clothing, shelter. You are equally equipped. You are in fact stronger than a man, both emotionally and physically. Women can take a lot more. Mentally, we are double stronger than them. So they should stand up for themselves. And she's a well-educated lady. So I said, don't give up your job. Whatever said and done, you don't know the future. You have your own savings. Let your husband have his own savings. You plan for your kids in future. But at the same time,
never ever depend on anybody. So this is very important. This is a piece of advice that I would give young couples. If you're not interested in getting married now and you want to have babies in future, then there are many options available these days. You can freeze your egg, you can freeze your embryos, right? And you can later on decide on when you want to become a mother. But you don't need to sacrifice your dreams. You don't need to. So go out there and win it all. That's what I say. পারফেক্ট। আমাদের একটু প্রশংসা এসছে, একটু দেখি। আমাদের দুই ম্যাডামকে খুব সুন্দর লাগছে এই গরমেও, টাচউড, এবং সেটা আবার মৌসুমী বসে আছে। হ্যাঁ। আর আমাদের যিনি প্রশ্ন করেছিলেন রিগার্ডিং হার পিরিয়ডস ফ্লাকচুয়েটিং, কমে যাচ্ছে ইত্যাদি, আর একটু ডিটেলস পাঠিয়েছে। বয়স 24, অবিবাহিত, তবে আমার নার্ভের জন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেতে হয়, এটার সাইড এফেক্ট নয় তো? কি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ? নেম অফ দ্য মেডিসিন? নার্ভের জন্য কোনো নাম পাঠায়নি, কিন্তু আমরা যখন মানে বাঙালিরা আমরা নার্ভের জন্য বলি, দে জেনারেলি মিন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। সো there are certain classes of antidepressants যেটা খেলে আমাদের ব্রেনে প্রোল্যাক্টিন লেভেলসটা বেড়ে যায়। সো we have to check your blood prolactin level. সেটা যদি বেড়ে যায় তারপরে আমাদের ওভুলেশন হয় না, পিরিয়ডস ফ্লোটাও এফেক্ট হতে পারে। তো be careful what nerve at 24 I don't think you should be taking any nerve medications, but still then if you are still on something, that may be the cause. We have to evaluate that. So best is Dr. Dasgupta's সাথে Apollo Multispecialty Hospitals একটা appointment করে go and meet, because not everything can be discussed here. Everything is specific to patients. কিছু প্রশ্ন আসছে। You can go to any doctor. Just go to any doctor. It doesn't have to be specifically me. And then এই পুরো জিনিসটা ওখানে ডিসকাস করতে হবে কেন হলো কি না হলো। They'll let you. Right. দেবাশিসদা, আপনি অনেকবার আমাকে বলছেন গতকালের ভিডিওটা দেখাতে, কিন্তু আনফরচুনেটলি যেটা বলেছিলাম টেকনিক্যাল কারণে ওটা হচ্ছে না। We tried but we failed, so really sorry about not showing the video. Jui Dottonath প্রশ্ন করেছে, till what age a woman can go ahead for the second baby? No age limit. You can go ahead for the second baby at any age, provided you know what are the key risk আছে late pregnancy নিতে। 40 এর পরে there are certain risks. You can get pregnant after 40, but after 40 the risk of genetic problems in the baby is little high, but it doesn't mean that you will have a abnormal baby. ওটা আমরা স্ক্রিন করে দেখে নিতে পারি। Second, there is a chance that after 40 কার ডায়াবেটিস বেরোলো, কার সুগার কার হাই ব্লাড প্রেশার বেরোলো, হ্যাঁ, তারপরে বিকজ অফ দি এজ ফ্যাক্টর আবার ইমপ্ল্যান্টেশন ফেলিয়ার হয়ে মিসক্যারেজ হতে পারে। তো দোজ কমপ্লিকেশনস একটু বাড়ে after age 40, but doesn't mean that we have not delivered women at 45. There is a lady who's now 44 who's with me, so it's okay. It's nothing like that. You can go ahead. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি জুয়ের হয়ে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। প্রশ্ন আসছে, মৌসুমী প্রশ্ন করছে, ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন আছে, ইউটেরাস অপারেশন হলে কি নি প্রবলেম হয়? দ্যাট মিনস নি পেন। ইউটেরাস অপারেশনের সাথে নি পেইনের কোনো যোগাযোগ আছে? No. Did you remove the ovaries also? মৌসুমী প্রশ্ন আছে তোমার কাছে, তোমার যদি উত্তর থাকে তুমি আমাদের এখানে জানাও। সো মৌসুমী ওটুকুই লিখেছিল, সো we could just show that. জুই থ্যাংক ইউ জানিয়েছে। শুধু ইউট্রাসটা বাদ দিলে কোনো অসুবিধা হয় না। ওভারিজটা যদি আমরা খুব কম বয়সে বের করে দিই ফর সার্টেন প্রবলেম, দেন তাহলে বোন পেন হতে পারে, বাট নট নিজ। অস্টিওপোরোসিস যেটা হয়, অস্টোপিনিয়া যেটা হয়, সেটা এফেক্টস আর স্পাইন ফার্স্ট, then it affects the other parts, but not knees. Knees is due to arthritis. Okay. Thank you. আমি একটা প্রশ্ন করব। আচ্ছা, উনি কন্টিনিউ করেছেন, আমার ওভারি বাদ গেছে। তো ওভারি বাদ গেলে আপনাকে আপনার ভিটামিন ডি লেভেল রেগুলারলি চেক করতে লাগে, একটু হালকা ফুলকা এক্সারসাইজ করতে লাগে, কিপ ইয়োরসেলফ ফিট। আর যদি আপনার লাগে যে আপনার সিভিয়ার ব্যাকএক হচ্ছে, দেন উই হ্যাভ টু ডু আ ডেক্সা বোন স্ক্যান। বোন স্ক্যান করে দেখতে হবে যে আমাদের কোনো বডিতে বোনসের মানে ওভারিজ বাদ গেলে ইটস লাইক মেনোপজ, তো আমাদের বোনটা স্পঞ্জি হয়ে যায়, হলো হয়ে যায়, ইট ইজ ভেরি ইজিলি টু ফ্র্যাকচার, মানে ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে। তো বোন স্ক্যানটা করা দরকার যদি ইউ হ্যাভ ব্যাকে। যদি বোন স্ক্যানে বেরোলো কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে, দেন ইয়েস উই হ্যাভ টু গিভ ইউ মেডিকেশনস। ইট মে বি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, ইট মে বি অল্টারনেটিভ মেডিকেশনস লাইক বাইফসফোনেটস or raloxifene, anything like that, but you have to do a bone scan.
কিন্তু হাঁটুর ব্যথা ওটার জন্য হয় না। হাঁটুর ব্যথা ইজ মোস্টলি ডিউ টু ওয়েট, যদি ওয়েটটা অনেক বেশি, কোনো আর্থ্রাইটিস হয়েছে, কোনো ইনফেকশন, কোনো কিছু, ইটস নট রিলেটেড টু ওভারিজ। ওকে, আমাদের সাথে যারা লাইভে আছো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো যদি তুমি চাও যে তোমার নাম আমরা না বলি। অফকোর্স হোয়াটসঅ্যাপে যার কোয়েশ্চেন্স আসছে আমরা কোনো নাম নিচ্ছি না, তাই তুমি আরামসে কানে কানে চুপি সারে উত্তরগুলো পেয়ে নিতে পারো ফ্রম দ্য ওয়ান অফ দ্য টপ গাইনোকোলজিস্টস অফ দ্য কান্ট্রি, অ্যান্ড শি ইজ আ সুপার উমেন। সব দিক থেকেই শি ব্যালেন্সেস হার লাইফ। এবার একটু প্রশ্ন করছি অ্যাবাউট কন্ট্রাসেপশন emergency. Rupashree, are you there? ইয়েস, আমি আছি। একটা হচ্ছে লং টার্ম কন্ট্রাসেপটিভ যেটা ওরাল, সেটার সাইড এফেক্টস এবং কতদিন খাওয়া উচিত, অ্যান্ড এমার্জেন্সিতে যখন খাওয়া হয় সেটারও কতবার খাওয়া যেতে পারে। অ্যাকর্ডিং টু ইউ, হোয়াট ইজ দি সাজেশন? So you've asked a very pertaining and important question, very, very important question. I want all the ladies to listen to this very clearly. Now, contraception যখন আমরা বলি, it means that you are trying to prevent a pregnancy. It can be short term, it can be long term, and it can be temporary or it may be permanent. Emergency contraception is a totally different thing. Emergency contraception আমরা জাস্ট একটা কি দুটো পিল দিয়ে যদি একটা unwanted intercourse হয়ে গেছে in the middle of a cycle, যেখানে we have not used any contraception, or আমরা by mistake somebody has had this unfortunate event of a molestation or something, then only we use the emergency contraception. Emergency contraception is not to be used as a long-term contraception. The reason being that emergency contraception failure rate is much higher than your regular contraception. Now people come to me saying আমি তো আই পিল খেয়েছিলাম, প্ল্যান বি খেয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রেগনেন্সি হয়ে গেল। তখন আমি ওনাদেরকে এটাই বলি যে ইয়াং গার্লস, ইয়াং বয়েজ, আজকাল মানে when you have sex out of marriage, before you get married, তো এই এমার্জেন্সি পিলটা না খেয়ে ইফ ইউ টেক ইউর কন্ট্রাসেপটিভ পিল, যেটা আমরা 21 দিন করে দিই, তারপরে বন্ধ করে আবার 21 দিন করে খেতে হয়, সেটার প্রেগনেন্সি রেট ইজ very, very low. মানে failure rate is very low. It's almost 0.1%. Whereas emergency contraceptions এর failure rate is quite high. It's can range almost up to 5%. তাহলে কন্ট্রাসেপশনটা পিলটা নেওয়াটা বেটার হয়। যদি আপনি চান না যে রোজ একটা নির্ধারিত টাইমে আমাকে একটা ওষুধ খেতে হবে, দেন there are other options like একটা ইনজেকশন নেওয়া যায়, একটা সাবডার্মাল ইমপ্ল্যান্ট পাওয়া যায়, সেটা ইন্ডিয়াতে হয়তো it's not that commonly found. You can use a copper T or a Mirena coil, যেটা ইউট্রাসের ভেতরে আমরা দিয়ে দিলে তারপরে আর কোনো টেনশন হয় না 5 বছর অবধি। ইট ইজ ভেরি সেফ, কোনো অসুবিধে নেই, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফাইনালি ইফ ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড ইউর ফ্যামিলি আর সব কিছু হয়ে গেছে, দেন you can ask us and we can do a permanent sterilization, যেটা টিউবাল লাইগেশন বলি, কিংবা যদি হাজবেন্ডের ভ্যাসেক্টমি করা হয়, দুটোর ভেতরে একটা করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য পার্মানেন্ট মেথড। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর ইয়োর ভ্যালুয়েবল ইনপুটস। রুমা রয় প্রশ্ন করছে, রিসেন্টলি আমার খুব কাছের একজনের মিসক্যারেজ হয়ে যায় 7th মান্থে। শি ইজ মেন্টালি আপসেট, which is very natural. কতদিন পর আবার সে প্রেগনেন্ট হতে পারবে? Well, so when there is a pregnancy event, unwanted pregnancy event, we have to find out exactly why it happened, because we don't want it happening the next time. তো it is very important that এই পেশেন্টকে আপনি আপনার বন্ধুকে বলুন যে ডাক্তারের কাছে যেতে, অবস্টেট্রিশিয়ান প্রিভিয়াস রিপোর্ট সব নিয়ে দেখতে হবে যে কি হয়েছিল, বাচ্চা কি পেটেই খারাপ হয়ে গেছিল, বাচ্চার কোনো অ্যাবনর্মালিটি ছিল, কোনো সুগার ছিল, মায়ের কি ব্লাড প্রেশার যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারতাম। So যে কোনো comorbidity, what is the cause of the first miscarriage is very important, so that we control that and then only plan the next pregnancy. ওটা কন্ট্রোল না করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা প্রেগনেন্সি নিলে আবার প্রবলেম হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন। সেকেন্ড হচ্ছে after an event, if a patient is mentally capable and stable and কোনো সেরকম কারণ পাওয়া যায়নি, everything was smooth, then we say yeah, you can conceive. You wait for a period of 3 to 4 months and then you can conceive. There's nothing not to conceive, but not without knowing the cause first.
এবার একটু দুষ্টু প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে নানা রকম লিবিডো এনহ্যান্সিং, মানে উচ্ছ্বাসটাকে আরো বাড়াবে, হ্যাঁ এই তেল, এই ওষুধ, এই কবজ, এই জল, হোয়াট এভার, এখন তো সবকিছুই অনলাইনেই অনেক কিছু ওষুধ টষুধ চলে আসছে। সো এই ব্যাপারে হোয়াট ইজ ইয়োর টেক? কতটা কি করা উচিত, কতটা কি করা উচিত নয়, যাতে কোনো ট্র্যাজেডি না হয়? I'm not very aware of what people are doing online other than the Viagra part. And there are certain medications which of course decrease the libido. So like certain things like যে ওষুধগুলো আমরা দিই lipids control করার জন্য, সেটাতে একটুখানি libido কম হয়. So there are many medicines like that যেটাতে কমে, some antihypertensive, some, so এরকম আছে। তো তখন আমরা বলে দিই যে এই ওষুধগুলো খেলে একটুখানি এই সাইড এফেক্ট হতে পারে, বাট লিবিডো বাড়াবার জন্য আই ডোন্ট থিঙ্ক দের ইজ এনিথিং ইন দ্য মার্কেট which is actually, we have not studied, we have not, so allopathy is all about evidence based medicine. আমরা studies করি, we see that they are safe for the human body, then we purify that extract, we make sure there are no toxins in it, and then only we allow you to take those medications. So please don't go around taking unnecessary things. Libido is something which is internal, yeah, maybe a couple counseling, something called psychosexual counseling, that is very important. So we have a lot of counselors these days, and if the partners go together, we have to rule out physically kono অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ki whether it is only mental, and then we have to treat it accordingly. So many things get sorted out with counseling only. Don't go for medicines first, and certainly not things which are not, kono license নেই, kono FDA approval নেই, এগুলো দেখতে হয় drug approval আছে কিনা। রাইট, অনেক থ্যাংক ইউ আসছে, এবং খুব ভালো লাগছে, অনেক কিছু জানতে পারছি। ফোন নাম্বার চাইছে মৌসুমী দাস, ডক্টর দাসগুপ্তার। সো যদি আমরা অনুষ্ঠানের শেষে একটু একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার শেয়ার করতে পারি। And while we are having this discussion, আমি বলেছি যে আজকে কিন্তু যখন তখন গেট সেট রেডি থাকতে হবে, বিকজ প্রশ্ন লুকিয়ে আছে, স্পট কুইজ কিন্তু চলছে এক্ষুনি। she mentioned a very important counseling. সেই কাউন্সেলিংটা ভীষণ এফেক্টিভ হতে পারে। What was the counseling that Dr. Dasgupta just spoke about? একটু হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, সাইকো ছিল, তারপরে কি? So that is the question. So অনেকটা হাফ উত্তর দিয়ে দিয়েছি, হাফ উত্তর বেরিয়ে গেল টিপসেই, কিন্তু I want everybody to answer #DD RD for Rupashree Dasgupta and the answer. So moving on to another question, সেটা হচ্ছে যে when one partner is timid বা একজনের sexual craving কম, আরেকজনের super high, সেক্ষেত্রে how do they maintain balance so that life is beautiful and happy? One has to come down and one has to increase. Simple. One has to take it little slow and one has to increase, because you have to match your partner, and sometimes it's not possible because দুজন যদি কাজ করছে তো then it's even worse, but you have to maintain the balance. It's up to you. I always say that your marriage depends on your hands only. Yeah, now right. So, that's what I would say, that you maintain the balance on your own. সো আমাদের উত্তরও আসছে, আমার মনে হয় ঠিক উত্তরও আসা শুরু করে দিয়েছে, আমরা উত্তরগুলো দেখছি। অ্যান্ড যদি এখানে এমন কেউ থাকো যে কানে কানে প্রশ্ন করতে চাও না তোমাদের নামটা অন স্ক্রিন আসুক, প্লিজ এই নাম্বারে এক্ষুনি হোয়াটসঅ্যাপ করো। যতক্ষণ আমাদের এই লাইভটা আছে এই নাম্বারটা ভ্যালিড, এরপরে কিন্তু আমরা আর কোনো উত্তর তোমাদেরকে খুঁজে দিতে পারবো না, ডক্টর দাসগুপ্তাকে আর যোগাযোগ করবো না কিন্তু আমি আর কোনো কানে কানে উত্তরের জন্য। এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ করো অথবা আমাদের লাইভে এসে প্রশ্ন করো। রিগার্ডিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং, অনেক সময় হয় দ্যাট couples decide that okay, দেরিতে we will plan, and then দেরি just becomes a problem. So মোটামুটি বিয়ে and baby তার মধ্যে what is your thing, ideal gap কতটা হওয়া উচিত যাতে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের রিলেশনশিপটাও একটু নার্চার, also important, right? I think people have to go by their own decision, how close you were to your partner. Suppose you've had a love marriage, you already know your partner and you are ready to have a child,
then you go ahead with it. But if you feel that no, আমার এখন একটু টাইম লাগবে, there's no time like that. You can take 1 year 2 year. আর আমি যেরকম বলছিলাম, যদি your age is a concern that I'm already 30 but I'm not interested in getting pregnant at the moment, I want to have some quality time with my husband, of course. So আমি বলছি তো, nowadays we have these options wherein you can preserve the egg, you can preserve the embryo, and it's not that costly in the market these days because there's a lot of people offering this. So it's a competitive rate. So you meet a doctor who specializes in these things, and there are many in Kolkata also, and you can get that and then take your own pace and own time whenever you feel mentally and physically ready to have a child. Only then, because not only physically, mentally also, you have to be prepared that you are going to be a mother. It's very important. So this somebody is on psychological medications, the nerve medication jeta bolche shobai, and they are not ready. I see a lot of women who come to me and they are on so many antidepressants for so many things in their life, and that's fine. But if you conceive when you are not stable enough and you yourself are labile emotionally, you will not be able to manage that infant, because during pregnancy there is something called depression that gets worse, and then you end up as postpartum depression, postpartum blues. So mentally you have to be strong. Physically, if you see that আমার blood pressure বেশি আছে, আমাকে কমাতে হবে, I have to do it. আমার diabetes আছে, and so you have to optimize yourself before you get pregnant. But take it at your own pace. Don't force each other, because stress যদি একটা যে না, there are many couples who come to me saying, ma'am, আমরা এত লেটে বিয়ে করেছি, 35 হয়ে গেল, এখন আমাদের বাচ্চা নিতেই হবে. It's a daily thing. They come and tell me. I said, don't take that stress. Everything has a time. আমরা যতই চেষ্টা করি, 3 মাস হয়ে গেল আমার বাচ্চা আসলো না, আমরা 3 মাস ট্রাই করছি, no. Your fecundity rate in the whole human population হচ্ছে যে 1 বছর unprotected regular sexual intercourse means 2 to 3 times a week at least. They 80 out of 100 women will conceive in 1 year. 80 out of 100, it's not 100 out of 100. Because যদি 100 out of 100 হতো, এখন planet earth এ কেউ থাক, মানে it could have been overpopulated. So give yourself time. Don't take stress releases bad chemicals, which also again hampers the egg and sperm and the implantation. অনেক জিনিস খারাপ হয়, right? That's my message. স্ট্রেসটা নেওয়া যাবে না। কি আমাদের কাছে একটা হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন এসেছে, ম্যাম স্বাদ স্রাবের ব্যাপারে প্লিজ জানাবেন। আই থিংক হোয়াইট ডিসচার্জ ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, সো সেটা নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। Right. So how to answer this question? White discharge or shada shrap? Sometimes it is pathological or sometimes it is physiological. Physiological মানে আমাদের জরায়ুর ভেতরে যে গ্ল্যান্ডস গুলো আছে, ওই গ্ল্যান্ডের ফাংশন হচ্ছে যে ওরা সাদা স্রাব সিক্রেট করবে। সাদা স্রাব সিক্রেট করার অনেক অ্যাডভান্টেজেস আছে, প্রিভেন্টস ইনফেকশন, প্রোভাইডস লুব্রিকেশন। তো উই ক্যানট স্টপ দ্যাট। আমি যেরকম বলি লোকেদের যে মুখ থেকে থুতু বেরোবে, চোখ থেকে জল বেরোবে, জরায়ু থেকে ডিসচার্জ বেরোবেই বেরোবে। দ্য ফার্স্ট 14 days অফ ইউর মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ওটা জলের মতন রং হবে, আর ওভুলেশনের পরে ডে 14 to day 28 সেকেন্ড হাফ অফ দ্য সাইকেলে ওটা সাদা দুধের মতন রং হয়। That is physiological. You cannot stop it. There are certain myths regarding this. Patients এসে বলে যে আমাদের এত সাদা স্রাব হচ্ছে যে আমার সব ওজন ওর কমে যাচ্ছে, ওর ওজন পুরো কমে যাচ্ছে। ইটস নট লাইক দ্যাট। ওই সাদা স্রাবটা তো ইউট্রাসের গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন, ওতে কোনো প্রোটিন লস হচ্ছে না, ওতে কোনো কার্বোহাইড্রেট লস হচ্ছে না। সো ইট ইজ নর্মাল। Some people have a little extra, some people have a little less, that's fine. প্রেগনেন্সির পরে দেখবেন এক এক সময় একটু এক্সট্রা হয়। নাও কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেলে এক এক সময় একটু এক্সট্রা হয়। নাও দ্য আদার থিং ইজ দ্যাট আমরা প্যাথোলজিক্যাল কখন বলি এটাকে, if that color changes, if the color you notice has become yellowish or greenish in color, যদি আপনি দেখছেন যে ভেতরে আপনার ইচিং হচ্ছে, বাইরের দিকেও ইচিং হচ্ছে এবং তলপেটে ব্যথা হচ্ছে, তাহলে we suspect that there is an infection, and that is when we say that না, এই ডিসচার্জটা নর্মাল না, এটা অ্যাবনর্মাল, and আমরা তখন আপনার কয়েকটা টেস্ট করি এবং বেসড অন দ্যাট আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এটাকে ট্রিট করি। and how do we prevent this from happening again? পেশেন্ট এসে বলে যে আমার বারবার করে হচ্ছে। So the answer is, again I'm telling you, stay high on immunity, lose weight, wear breathable garments, don't use Dettol, সাবান কিংবা ওই যে we wash anything inside your vagina, ওটা পুরো আরো ইনফেকশন কজ করায়, it destroys the lining, okay? And ask your partner to use condoms, তাহলে এটা
বারবার ফিরে আসবে না। নিজের ইমিউনিটিটাকে হাই রাখতে হবে, অ্যান্ড অফ কোর্স ইউ হ্যাভ টু মেনটেন পার্সোনাল হাইজিন। কত ভুল ধারণা কেটে যাচ্ছে। I think this is the reason আমাদের এই ডায়েরিটা is very special because there are so many topics যেটা আমরা ডিসকাস করি না openly, but it's time that আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করি and break the myth of not discussing sexual compatibility, because বিয়ের পরে অনেক কিছু ভেঙে যাওয়ার আগে গড়ার সময় জিনিসটাকে ঠিক করে গড়লেই আমার মনে হয় অনেক সলিউশন বেটার হবে। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন করেছিলাম অ্যান্ড ওটাতে উত্তরও এসে গেছে, তাই উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি। সাইকোসেক্সুয়াল কাউন্সেলিং একটা শব্দ ইউ হ্যাড ইউজড, স্বাগতা সঠিক উত্তর দিয়েছে। এই সাইকোসেক্সুয়াল কাউন্সেলিং এক্স্যাক্টলি কি? প্রি ম্যারেজ যদি আমরা এটা শুরু করাই ফর কাপলস বা ডিউরিং দ্য রিলেশনশিপ, হোয়াট ইজ ইট? Not required during the relation. যখন সবকিছু ভালো যাচ্ছে, you don't need it. Suppose somebody had an arranged marriage, somebody is not মনের মেল হচ্ছে না, কিংবা as you said, somebody has a very high libido level, somebody has a very low libido level, somebody couple are not happy together, and that is when, and the reason is more so to do with the sex and the physical intimacy, তখন আমরা we send for the psychosexual counseling, and it is always a couple counseling. Both have to go, and then it is a talk therapy. We call it cognitive behavioral therapy. It means talk therapy. You talk about your problems to the counselor, and the counselor then identifies the জিজ্ঞেস করে যে হাজবেন্ডের কি প্রবলেম হচ্ছে, ওয়াইফের কি প্রবলেম হচ্ছে। So we are not, most problems in this world are created by miscommunication or no communication. So ওই কমিউনিকেশন লেভেলটা ওরা আবার, সো ইউ ক্যানট টেল ইউর হাজবেন্ড যে আমার এটা ভালো লাগছে না, ও বলবে না যে আমার এটা ভালো লাগছে না, বাট when you have a third person, they gently pull it out from you, they bring it out from you যে হ্যাঁ আপনার এইটা হচ্ছে, then they start giving you solution. So it's just talk, they give you solution যে and this is very high in the abroad like UK, USA. Psychosexual counselors are plenty and available, but এখানে there are quite a few of them, not many. Still then সেরকম counselors are available, wherein rather than breaking up your marriage and going for divorce, please try this out. Go with your spouse and try to sort it out, and counseling does help. Trust me, it helps. It may take time. It's just not একবার কথা বললে হয়ে গেল, হবে না. It will take time. They will call you at certain intervals. আপনাকে গিয়ে বসে ওদের সাথে কথা বলতে হবে যে আমার এই প্রবলেম হচ্ছে. They will slowly bring it out of you. Then you talk what are your problems, and they will try to sort it out. Then they will give you simple tasks to do this at home. এটা খুব ভালো। মৌসুমীর প্রশ্ন, একজন রিলেটিভের কিছু প্রবলেম হচ্ছে ফর কনসিভিং রিগার্ডিং টেস্ট টিউব বেবি, হোয়াট ইজ ইয়োর টেক? It's a big broad term. What exactly does she want to know? Difficulty in conceiving naturally. So I think that is what her question is. প্রবলেম আছে, তার চাইল্ড হচ্ছে না, তিনি টেস্ট টিউব বেবি নিতে পারবেন? আচ্ছা, of course নিতে পারবেন টেস্ট টিউব বেবি, বাট we must remember that টেস্ট টিউব বেবি আমি গিয়ে অর্ডার করলাম, আমি IVF করব আর আমার 100% যে সাকসেস রেট হবে, it's not like that, because your doctors are not God. Doctors are we cannot give life. We tried by IVF, but there are so many things beyond our control. আমাদের কন্ট্রোলে সবকিছু নেই। সো আমরা টেস্ট টিউব বেবিতে কি করি, আমরা হাজবেন্ডের স্পার্ম নিই আর ওটাকে ওয়াশ করি, পরিষ্কার করে একটা সেন্ট্রিফিউজ করে একটা থিক প্যালেট বানাই, তারপরে আমরা অনেকগুলো হরমোন ইনজেকশনস দিয়ে অনেকগুলো ডিম বের করি ফ্রম দ্য ফিমেল পার্টটা। ওটাকে আমাদের টেস্ট টিউব তো আগে বলতো, বাট ইটস নট লাইক দ্যাট। আমরা ল্যাবরেটরিতে একটা ডিশ থাকে, ডিশে স্পার্ম অ্যান্ড এগসের হ্যাচিং করাই, তারপরে যখন ওরা আস্তে আস্তে 4 সেলস 5 সেল স্টেজে যায়, ওই এমব্রিওগুলো নিয়ে আমরা ইউট্রাসে দিই। এবারে এমব্রিওর কোয়ালিটিটা আমাদের কন্ট্রোলে নেই, এগ কোয়ালিটিটা সবসময় আমাদের কন্ট্রোলে নেই, স্পার্ম কোয়ালিটি কন্ট্রোলে নেই, হ্যাঁ, এমব্রিও কোয়ালিটি। তো উই ট্রাই টু টেক দ্য বেস্ট এমব্রিওস এন্ড পুট ইট ইন দ্য ইউট্রাস। তো এবার ইউট্রাসেও দেওয়ার সময় there may be problems with the uterus, there may be a problem that the lining is not thick enough, there is some underlying fibroid কি adenomyosis কিছু আছে। সো অনেকগুলো জিনিস আছে,
which may be harmful. There are other things that এমনিতেই আছে, stress, antioxidants, তোমার sperm antibody, so lot of things out of control. That's the reason even আমরা IVF করলে maximum that worldwide the success rate is 30 to 35%, তার থেকে বেশি কেউ হ্যাঁ বলতে পারবে না. So of course, but we say কে একটা সাইকেলে তো হয় না, তা you can go up to maximum 6 cycles. Okay. And we have to identify what is the reason that she has that they're not able to conceive. IVF এ পুরো যাওয়ার আগে there are other methods also. Intrauterine insemination আছে, হ্যাঁ, তারপরে আমরা খালি ovulation induction করে যদি ফিমেল পার্টনারের প্রবলেম and the male is fine, তাহলে ovulation induction করে টাইম আমরা ইন্টারকোর্সও করাই, ঠিক আছে. So there are so many ways before you go to IVF. You don't need to straight jump to IVF. You have to explore which is the best suited for you. রাইট, আমি একটা লাস্ট প্রশ্ন করতে চাই বিকজ অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু একটা প্রশ্ন। ওকে, অনেক ধন্যবাদ এসছে আমাদের কাছে, অনেক কিছু জানতে পারলাম। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। রূপশ্রী দাশগুপ্তর জন্যই আমরা এত কিছু জানতে পারলাম, দাশগুপ্তাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন, এমন কিছু আছে ভালোবাসা ছাড়া, ভালোবাসা তো মনে, এমন কিছু আছে যেটা খাওয়া যায়, যেটা করা যায়, যাতে বেশ 60 বছরের বিবাহ বার্ষিকী অবধি the chemistry will be very hot and wow, the physical chemistry up to 70? হ্যাঁ, মানে অনেক বয়স অবধি। So there is something called hormone replacement therapy, and there is also certain patches and gels called testosterone যেখানে অনেক decreased libido হলে at an older age we do give sometimes, but সব জিনিসেরই risk আছে. Before we give any such treatment we need to see যে ওনাদের কোনো ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার, risk of clot, কোনো stroke, কোনো heart condition, কোনো gall bladder disease, এগুলো সব exclude করে we can give transdermal HRT, we can give transdermal HRT plus testosterone spray or gel. Testosterone improves the libido for women, I'm talking about women. So অনেকগুলো স্টাডি তাই দেখিয়েছে, আজকাল সেটা ইউজও হচ্ছে. So yes, we can do these things if you are talking about medicines. And if you're not talking about medicines, I would say that as I said that exercise, eating well, sleeping on time, giving time to your partner, speaking about your difficulties, speaking about the good things in life. So these all things, going out for trips together, doing things that you love together, these all things, they help you maintain your relationship for a long time. No words to thank you. শুধু এটাই বলবো that you are truly a blessing, and ever since I've known you, I have only looked up to you, and you are truly a wonderful person. Thank you, Roopsha. Nothing like that. Nothing, everything comes at a cost. I have come this much up the ladder at a cost. You have to sacrifice so many things professionally. It's not, but I try not to sacrifice my family. So যারা কাজ করছো সবাইকে আমি বলছি যে work is not everything. Do take out time for your family, because at the end of the day the job can do without you. The job can do without you tomorrow, but your family will not be able to do without you if anything happens to you. So do give enough time to your family. Thank you so very much. Our contact number ta jodi ekটু, how do people get in touch with you? I'm just giving you the number. Can you jot it down, Roopsha? This is my secretary's number. Yes, and comment section e diye dicchi. So it's 629 140 9310. 629-140-9310. Right. আমি দিয়ে দিয়েছি। And that is my secretary's number. Her name is Shreyoshi, and she will get in touch with me. She normally puts my patients on conference call so that I can answer, right, when I'm free. অনেক ধন্যবাদ এসছে, and thank you so very much, Dr. Dasgupta. God will bless you with everything, and you are a master of your work, and thank you very much for being such a great soul. You are truly the golden soul. My golden words just appeared so naturally. I just try to be my last words would be, everybody strive to be a very simple person. Be a simple person, and be truthful and honest to yourself. Don't do anything wrong. That's it. Be happy. Thank you.
Good night. Tata. See you. Bye-bye. Good night. Take care. Good night. Bye. ডক্টর রূপশ্রী দাশগুপ্তর কাছ থেকে কিন্তু আজকে গোল্ডেন ওয়ার্ডস আমরা অনেক কিছু জেনেছি। ইয়েস, দিস প্রোগ্রাম ইজ আ লিটল অ্যাডাল্ট বিকজ অফ কোর্স দিস ইজ দুলহান ডায়েরিজ। কিডস ডোন্ট গেট ম্যারিড, তাই আমরা অনেক অ্যাডাল্টহুড অ্যাচিভ করেছি, বাট অনেক সময় অনেক কথা আমরা ডিসকাস করে উঠতে পারছি না। সো দিস ইজ আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে উই উইল ট্রাই অ্যান্ড হেল্প ইউ ওপেন আপ। হয়তো কমেন্ট সেকশনে, হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে, আই উইল এনশিওর দ্যাট তোমার মনের সব ডাউটস you can get your questions answered by the experts. And এই অনুষ্ঠানটি শেষ তো আমি করার আগে গত সপ্তাহের উইনার্স লিস্ট যদি না দেখাই, লোকজন সবাই আমার উপরে প্রচন্ড রেগে যাবে। সো কংগ্রাচুলেশনস, এপিসোড 10 তার উইনার চেকলিস্টে আমাদের সাথে রিচিক নন্দী জয়েন করেছিল, তাই কংগ্রাচুলেশনস রিচিক। এবং স্পট কুইজে উত্তর ছিল হ্যাশট্যাগ সেনকো দিয়ে 2 রিংস, হ্যাশট্যাগ সেনকো দিয়ে পিকক। সঠিক উত্তর দিয়েছে বিনেতা হাজরা, ঝুমঝুম মান্না এবং দেবাঙ্কিতা ভৌমিক। হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশনস। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আজকের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো সেটা তো জানতে হবে। মানে আমরা এই যে এতগুলো সুন্দর সুন্দর খবর পেলাম, এত কিছু জানতে পারলাম, এবং এই যে দুলহান ডায়েরিজ, দিস জার্নি, ইফ ইউ আর লাইকিং ইট, প্লিজ আমাদের এই লাইভটা শেয়ার করো। লেট ইট রিচ দ্য রাইট পিপল। উই ওয়ান্ট এভরিবডি টু বি মোর অ্যাওয়্যার, সো দ্যাট নট অনলি দ্য ওয়েডিংস আর গ্র্যান্ড, কোটি কোটি টাকার বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু তারপরে একটা স্যাড সিন শুরু হচ্ছে। আমরা সবাই প্রচুর বিয়ে বাড়িতে খাই, বাট দেন আগেন উই নো দ্যাট we will not talk negative, but still it's my appeal, it's my request যাতে আমরা বেটার ভাবে সম্পর্কগুলোকে গাঁথতে পারি। এবং খুব 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 ইম্পর্টেন্ট, থ্যাংক ইউ অলওয়েজ লস্ট উইন, ও মাই গড, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। দেখো আমি কন্টেস্ট রাখি সো দ্যাট উই ক্যান অলসো হ্যাভ আ লিটল স্পার্কস, বাট দ্য হোল আইডিয়া ইজ দ্যাট এই দুলহান ডায়েরিজটা কিন্তু ইটস নট ইজি। সো তোমাদের প্রশ্ন থাকলে, তোমাদের সাজেশনস থাকলে প্লিজ কমেন্ট করো। অ্যান্ড Dulhan Diaries wouldn't have been possible, the chapters wouldn't have been written if it was not supported by a partner. I, from the bottom of my heart, thank Senco Gold Diamonds for being there with us in this journey. Senco Gold Diamonds money onek alo, onek anondo, ebong samne Father's Day we had shown a beautiful video, and jara oi video ta miss kore gecho, Shourav Ganguly, the father we all look up to, and tar video ta ami dekhabo, that will be the last video. Jete jete aro ekbar mone korate chai that Dulhan Diaries is only for you, but if you don't share tale lokera jante parbe na. Please share, let your friends know, family know that this program happens every Friday at 8 p.m. With this আজকের অনুষ্ঠান আমি করছি শেষ। and কিছু কমেন্ট এসছে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বিনীতা হাজরা, সাগরতা শীল জয়েন করলেন না, ওহো, আরে বাবা মৌসুমী, এত মনের দুঃখ এখন পেও না, এত তো প্রাইস পাওয়া হয়। সো যেতে যেতে আমি আরেকবার একটা সুন্দর ভিডিও দেখাচ্ছি, and let's make Father's Day an auspicious celebration. যাদের পাশে রয়েছে বাবা, জড়িয়ে ধরে, জাপটে ধরে, আদর করে হ্যাপি ফাদার্স ডে বলতে পারছো, যাদের মনে রয়েছে, মাথার ওপরে রয়েছে, প্রণাম করে সবকিছু চাওয়া যায়। আর যারা দূরে থাকো, বাবা হয়তো অন্য জায়গায় আছে, যেমন আমি আমার বাবার থেকে ফিজিক্যালি, জিওগ্রাফিক্যালি দূরে আছি, বাট আই নো যতদিন বাবা আছে ততদিনই আমার জন্য ফাদার্স ডে, কারণ বাবা যতদিন আছে ততদিনই আমি একটু শিশু থাকতে পারছি। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, হ্যাপি ফাদার্স ডে অ্যান্ড হ্যাপি এভরি ডে টু এভরিবডি। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, পার্টনার Senco Gold and Diamonds. Fatherhood is the greatest job in a man's life. Challenging, but nothing beats the joy. The day your child is born, the stress is like the last over of the World Cup, and you have 20 runs to win. Having a toddler is 24/7 fielding, always ready to catch her, or something she drops. Being dad to a teenage girl is like protecting your wicket against 10 fast bowlers. Ek saath. And now I have to follow trends.
so she thinks I am cool. She is the captain. Such mein, I love every minute of being a dad. It feels like I was born for this job.